morning, Anto. Happy 50th birthday, Golden Boy. Wishing you a day filled with joy, laughter, and wonderful memories. Here's to celebrating this special milestone and all the great things yet to come. Enjoy every moment. Take good care of your health. We love you, brother. We are the Generals. Enjoy! Marahin na hapon nanto. Maugmang ika-50 taon kan sa imong pagkamundag anto. Lugod yading importanteng aldaw sa imong pagkabuhay magtao sa imong kidakulang kaugmahan asin maging sentro sa imong pamilya ang mahal na Diyos. Happy birthday and God bless and Merry Christmas and Happy New Year. Anto, wish you happy 50th golden birthday. Wish you all the best in life. Pray for your health, wealth, and your family. Always trust in God in everything you do. Happy birthday. Happy birthday, Lamusto, Buto. Pira ka na. 52 ka na, baya o 50 pa na. Pero maski uno pa yan, ang numero yan. Takay puan, ang importante, healthy ka perme. Sige, sa sunod kung sanay ka, i-uncle break ta birthday mo. So pagmansi mo. Amo? Peace out, Lamusto. November 1. Pag sinabing November 1, birthday mo yan, Anto. Warang ibang nagalag, inot na nagalag sa isip ko. Pag November 1, birthday mo. Ayo, so nasanay kita dati nung mga atas pa kita, soltero kita na pag November 1, pirmi kita mag-carry ba dahil birthday mo. Kaya kami, hanggang na, maski rarayo kita, ang Generals, pag sinabing November 1, nasa puso may ka, nasa isip may ka, na birthday mo yan. Okay? So nga na, 50 anyos ka na, halfway, di ba? Grabe, inabuta pa yung inabot mo pa so edad na ganyan. Matindi yan, grabing blessing yan kay Lord. So, kaya alagaan tan sa diri ta. Alagaan mo sa diri mo, stay young, stay healthy. Keep playing basketball, enjoy your life. Higit sa lahat, yung personal relationship ta kay God, kay Jesus Christ, hindi paglingawan. Patuloy na manalig kita kay Lord and pagpangaji ta ang pamilya ta. Okay, so God bless you. Enjoy your day with your family. God bless your family. We love you, Anto. I love you. I love you so much. I miss you. I miss you. Hello, Chris. Sarah, Chris. Crispy patas ang lasig. Crisanto Baldimore, Artemio, my friend, the best of the best, the shooter. What can I say? 50 anyos ka na pala sa babaan eh. Yun ako sa imo, 49 pa sana. But anyway, God is good. God is good sa barkada ta, God is good sa mga kanya-kanya tang pamilya. Alam kong very dedicated ka sa pamilya mo, especially sa pag-provide bilang agum, bilang ama. Ito lang wish ko sa imo, brother. Talagang kay puan na tawantang atensyon, tawantang time ang kagulangan. Kasi uning pigagyan tadigdi sa kinaban, this is a very serious matter para sa akin. Nawara na kitang sarong barkada. And I wish ko lang sa tuya gabos, sa imo particularly, ay talagang relationship ta sa kay Lord, with Jesus. Kasi yun ay magadara sa to sa life after death. Gusto ko pang magribanan kita, magbabarkada sa langit. I wish na yaw na ko sa imo to share the good news, to share Jesus Christ sa buhay mo, sa buhay kang pamilya mo. But alam ko ay nakakakilala ka na one time. Let's just be serious. Hindi na kita we're not getting any younger.
may kanya-kanya kitang season. Siguro 50 years is enough to enjoy life. 50 years is to some it's short, some it's quite long, but again, it's about yung purpose ta sa buhay and how God works sa purpose niya para sa atin. So yun lang, brother. Happy birthday, and I'm praying for you. God bless you. Happy birthday ito ang Alan Houston ng Market Site. God bless you and your family. Ingat ka pirme dyan sa work mo. We love you. Otna, happy birthday, Anto. Enjoy your day. Anto, happy birthday to you. More blessings to come. Hi Anto, happy 50th birthday. Enjoy your birthday and ingat lagi and stay strong and be healthy. Anto, happy birthday. Batchmate, kakawat, ingat permi dyan. Sana sa birthday mo diyan ako. God bless you. Ika na. Ang lugo, ahu. Ang lugo, ahu. Uno pa. Ayey!